So dear students, welcome to this video जहां हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो बेसिक ज्योमेट्री में आज इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. So let us on the tetrahedral geometry. So this is a tetrahedral field we are going to focus on this particular video. So this is the tetrahedral stereochemistry where we can find that in the center we are having this metal, and in the cubic particular arrangement every alternate corner is having one ligand. So every alternate corner there is one ligand that is there in the tetrahedral geometry. So this one ligand number 1, this corner, then you are leaving this corner blank and going to this, that is a ligand number 2, leaving this corner blank and going to this, that is a ligand number 3, and obviously if you go for this one blank, so next one will be the ligand. So this is the ligand number 4, this is blank. So every alternate corner there is one ligand. It is nothing but the half cube. So tetrahedral is nothing but the half cube. So let us go here. Let us have some quantitative data. Now it is found that A, edge length of the cube. So we are taking A to be the edge length of the cube. Then quantitative calculation have revealed that the ligands are 0.707 A distance away from the lobes of dz square, dx square, y square orbital. So that is 0.707 A away from the lobes of dz square and dx square, y square orbitals, whereas the distance between the ligands and lobes of dxy, dyz and dxz, and this is 0.5 A. So the distance of the ligand with the now the T2G, or rather I should say T2 because tetrahedral does not have a Girardi symmetry, is lower, and which is 0.5 times the edge length, and whereas the EG, or rather I should say E orbital, that is the dz square and dx square y square, that is 0.707 times A. So more interaction in the tetrahedral field, the more interaction will be now with the T2 set of orbitals, that is dxy, dxz and dyz, as compared to the EG set of orbital. Now this is complete reverse of the octahedral. So we are calling that the inverted octahedral type of splitting geometry that we are now expecting. Also this is about the distance, the data about the distance. Also it is seen that the lobes of the dxy, dxz, dyz, that is the T2 set of orbitals, are at an angle 35 degree with the ligand. So they are at an angle 35 degree with the ligands, whereas dz square, dx square, y square orbital, they make 54 degree with the ligand. So this angle is also less for the T2. So obviously you can now understand that based on the distance or based on the angle, the ligand interaction is in tetrahedral is more with respect to the T2 set of orbitals as compared to the E set of orbitals. So what we expect here? So what we expect here? We expect a complete reverse type of diagram. This is the d orbitals. We expect here a reverse type of diagram where the T2 set will be more destabilized as compared to the E set, and this is going to be the delta T, which is the splitting for the tetrahedral geometry, and this is the barycenter. So that we expect, this we expect with respect to the both of the distance as well as that of the angle. Now you can see here, as I was telling, this is the scenario for tetrahedral. It is half cube, যেরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই জায়গাটা, এই একটা লিগ্যান্ড, তারপরে দেখো এটা ফাঁকা, তারপরে এই লিগ্যান্ড, এরকম জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটা অল্টারনেট কর্নার্স এর কাছে আমরা একটা করে লিগ্যান্ড এখানে পেয়েছি। এই জায়গাটার মধ্যে we are having this dx square, y square, dz square that is pointing away from the ligand, have facing less repulsion, now lower in energy, that is completely reversed with respect to octahedral, and dxy, dxz, dyz that is pointing closer to the ligands, having the higher energy. So complete reversal with respect to the octahedral. So এটা একদম complete reversal এই জায়গাটার মধ্যে আমরা পাচ্ছি। So এটা নাও যেরকম দেখতে পাচ্ছ, this is octahedral.
that is octahedral, that is Barai center, the average energy of the d orbital after and before splitting. So that is the Barai center. This is octahedral. You can see here this one, this is one orbital T2g set of orbitals dxy dxz dyz, and having lower minus 0.40 coming down, coming up. This we actually in the previous particular video we actually derived this one also, and this is going for plus 0.60. Now we are facing an inversion here. You can see in the Barai center conservation, you can see that 3 orbitals are there, each being basically stabilized or destabilized by 0.40, and that is going minus, so that is being stabilized by 0.40. So this will be 3 minus and 2 into plus 0.60 going up as compared to octahedral, getting to 0. And here also it's getting to 0. 2 into, this will be 2 into minus 0.60 and plus 3 into plus 0.40, making that to be again 0. So this tetrahedral completely reverse as compared to the octahedral. So this is a diagram comparison of tetrahedral and octahedral. Now let us go for this one. Now let us compare why tetrahedral splitting is lower as compared to octahedral, and also there is a factor, that is 4/9 factor is there. So why it is lower? So why tetrahedral splitting is weaker? The 4/9 relationship, that is del T is equal to 4/9 del O. So there are two things. Number one is the angular overlap. Tetrahedral ligands do not point directly at any orbital lobe, so tetrahedral ligands basically is tetrahedral ligand is basically closer. Tetrahedral ligand is basically closer to the T2 set of orbitals. Tetrahedral ligand is basically closer to the T2 set of orbitals, and so that is basically interacting more with the T2 set of orbitals, but none of the ligands are pointing directly to the metals. So none of the ligands are pointing directly to the metals, and so the overlap is said to be 75% approach. So no head-on interaction. So the interaction will be less. Also for tetrahedral, its coordination number 4 for tetrahedral and coordination number 6 for octahedral. So the interaction of the number of ligands with the metal ion for tetrahedral is 4, and for octahedral that is 6. So both the number of interaction as well as the approach is lesser in tetrahedral. In octahedral there is a 100% approach, direct interaction. So there is a 100% approach, and whereas in tetrahedral that is not a 100% approach, that is 75% approach will be there. So for interaction it is 4 with 6, and for this one is a number, and for interaction it is 75% for tetrahedral approach and 100% for octahedral approach. Both are pointing that the splitting for tetrahedral is going to be lower. So this one, and how much lower, let me calculate how much it will be lower. So how much lower? So this is tetrahedral and this one is octahedral. Now you can see here there are only 4 ligands. So there are only 4 ligands instead of 6 as in octahedral. So there are only 4 ligands instead of 6 as in octahedral, and so the ligand field strength is less in tetrahedral. So ligand field strength is actually lesser in tetrahedral, and the direction of the T2 orbital does not exactly coincide with the direction of the ligand. So direction of the T2 orbital is not, that is 100% as I was telling. So there are two things, number of ligands is 4 for tetrahedral and 6 for octahedral, and so number of ligands actually basically is an important parameter with respect to interaction, and also the approach is not 100%, 75%. So both the things are basically pointing to the fact that del T is lesser than del O. So keeping almost similar metal ion, almost similar ligands, so the interaction of del T will be lesser than that of del O. So very very important point. So you can see here an approximate version. এখানে তোমার del T যেটা 10 dqt 2/3 4/6 number in tetrahedral ligands and number in octahedral. এখান থেকে আমরা
2/3 এই প্যারামিটারটা পাচ্ছি, আরেকটা যে 2/3 প্যারামিটার পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটাতে নিয়ার অ্যাবাউট 67% ইন্টারাকশন, একটাতে নিয়ার অ্যাবাউট 100% ইন্টারাকশন। তো এরকমভাবেই আমরা যদি যাই তাহলে এই ফ্যাক্টরটাও কিন্তু আরেকটা 2/3 রেসপেক্টে কিন্তু চলে আসছে, তাই না? তার মানে এখানে তোমার যদি আমি 33 কে বলি 33 ইন্টু 2 মতন, 33 ইন্টু 3 মতন এটা, সো দিস ইজ 2/3 again, and so in tetrahedral 67% direct interaction as compared to octahedral 100%. So another factor that is coming 2/3. So in a way del T 1 2/3 based on number, 1 2/3 based on approach, and getting 4/9, this one del O, 4/9 del O. So the above relation holds good under the condition same metal ion, same ligands, and same metal ligand distance, as close as possible, as close as possible. Now I was telling this one, so this one V tetrahedral, so this minus 2/3 2/3, so getting this 4/9 factor. So that is the 4/9 factor that is coming with respect to the tetrahedral. Also দেখো এখানে যখন আমরা ক্যালকুলেট করেছি পুরো ডেটা ধরে tetrahedral octahedral, যেহেতু কোয়ান্টিটিভ জায়গাটাও জানা দরকার, তো সেখানে আমরা এই পেয়েছি 82 অরবিটালস গুলো, আর এখানে তোমার নিচে পেয়েছি এই ই অরবিটালস গুলো, তাহলে T2 অরবিটালস আর ই অরবিটালস গুলো। তা এখানে তোমার নিচে দেখো -2.67 -2.67 ডেটাগুলো বলছি, এটা -2.67 -2.67 এই দুটো, এইটা আর এইটা যেটা এই তিনটে পাওয়া গেছে প্লাস 1.78 প্লাস 1.78 ডিকিউ প্লাস 1.78 ডিকিউ। এগুলো হচ্ছে যদি বাই চান্স ডিটেলসে এনার্জি লেভেল ক্যালকুলেট করতে আসে তাহলে তখন এই জায়গাগুলো দরকার পড়বে। তো চলে আসছি আমরা টেট্রাহেড্রাল আরেকটা জায়গা। হ্যাঁ, এখানে একটা ব্যাপার আছে যে টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্সগুলো কি হাই স্পিন হবে কি লো স্পিন হবে। টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্স কিরকম, হাই স্পিন না লো স্পিন? টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্স যেহেতু ইন্টারাকশন ইজ ভেরি লেস, del T is very low, তাহলে এটা মোর অফেন দেখা যায় যে del T লেস দ্যান দ্য পেয়ারিং এনার্জি। পেয়ারিং এনার্জি বেশি হয় তাহলে পেয়ার হয় না, তার মানে এটা হাই স্পিন হয় ইন জেনারেল। del T is low আমি বললাম, del T কেন ওই জায়গাটা লো, বাট in general কি হবে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে that will be high spin বা low spin, but that is generally high spin, but there are examples, যদিও rare, there are examples যেখানে tetrahedral complex low spin এ পাওয়া গেছে। so this is one example যেখানে tetrahedral complex low spin দেখা গেছে, আর এইটা একটা এক্সাম্পল 1 নরবর্নাল অ্যানায়ন যেটা, এখানেও টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্স লো স্পিন। তো যদি বাই চান্স কোনো মানে জায়গা আসে এক্সাম্পল অফ টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্স লো স্পিন, তাহলে এই দুটো এক্সাম্পল হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্স লো স্পিনের জায়গার মধ্যে এক্সাম্পল আছে। বাট জেনারেলি যেরকম বললাম del T যেহেতু কম লেস দেন পি ম্যাক্সিমাম কেসে, তাই জন্য কিন্তু জেনারেলি আমরা টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্সকে হাই স্পিন জায়গার মধ্যে দেখি। তো হব টেট্রাহেড্রাল জায়গাটা মানে ঠিকঠাক জায়গার মধ্যে আসছে। এখানে ওই যে সিম্বলস গুলো যেরকম T2 আর E যেটা গ্রুপ থিওরি অরিজিন থেকে আসছে, যেটা হ্যান্স বেথে 1929 যে গ্রুপ থিওরি অরিজিন থেকে জায়গাটা দিয়েছে, এন্ড তাতে এই E যেটা এটা স্ট্যান্ডস ফর ডাবলেট, মানে দুটো অরবিটাল হ্যাভিং সেম এনার্জি, আর T2 যেটা স্ট্যান্ডস ফর ট্রিপলেট, যেটা তিনটে অরবিটাল যেটা সিমিলার এনার্জির রেসপেক্টে যাবে। the 4/9 রিলেশনশিপ যেটা আমরা পড়লাম, যেটা থিওরিটিক্যালি ডেরাইভড হয়েছিল বিফোর এক্সপেরিমেন্টালি স্পেকট্রোস্কোপিক কনফার্মেশন পেয়েছিলাম 1940s এর 1950s এর মধ্যে, বাট বিফোর দ্যাট আমরা যেভাবে বললাম 2/3 2/3 2/3 করে আমরা থিওরিটিক্যালি সেই ডেরিভেশনটা কিন্তু জায়গার মধ্যে পেয়েছিলাম, আর বেথের গ্রুপ থিওরি থেকে আমরা
জায়গার মধ্যে দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে তোমার টেট্রাহেড্রাল অক্টাহেড্রালের মধ্যে আমরা ডিফারেন্স দেখলাম যে কিরকম ভাবে ডিফারেন্সটা আসছে, অ্যান্ড কেন টেট্রাহেড্রাল লোয়ার, কোথা থেকে 4/9 ফ্যাক্টর আসছে, অ্যান্ড এনার্জি লেভেলস এর বেসিক যে কতগুলো ডেটাগুলো কিরকম টেট্রাহেড্রালে আছে। তো টেট্রাহেড্রাল রেসপেক্টিভ লেকচারটা এই অবধি। আমাদের নেক্সট লেকচারে আমরা আরেকটা স্টিরিওকেমিস্ট্রি ফোকাস করব, and that will be the square planar stereochemistry. So this much for this particular video. We are going to focus for the square planar in the upcoming video in this particular advanced coordination chemistry series. So I am Dr. Esasi signing off from this video, and you take care and bye for now.